Regulation Overview in the CIS Balkans Region. Moderated by Merrell, Aretera Public Affairs. Hello everyone, welcome to Belgrade. This lovely weather in Belgrade, it usually is much better, I do assure you. We are today covering, well, in this early session, regulatory overview of the Balkans and the CIS region. It's a huge topic. We don't have that much time, only half an hour or so to unpack a lot. So we'll get straight into it. I'm joined by Milica Delevic, head of legal at DeleWhite Gaming Consulting, and George Mamulaishvili, head of administration from the Georgian Gambling Association. So we'll cover this topic about the CIS and the Balkans, mainly speaking through these two countries, that is Serbia and Georgia, but where possible expand onto some regional issues and trends as well. Milica, allow me to start with you. We are, of course, the Balkans is, of course, a highly dynamic market. We know how popular gambling is here. We know in Serbia the love for sports betting. We know Bosnia supposedly has the most amount of gambling shops per capita across Europe. There's this figure that in Montenegro, for example, 40% of citizens, people have actually betted before, so it's extremely popular. Just kicking off with some of the regulatory issues, could you perhaps just give us an overview of some of these main hurdles or challenges, let's say, in Serbia from a regulatory perspective for industry, also potentially for consumers, and then overall for the government and so on? Sure. Thank you for having me. It's a pleasure to be with my colleagues on the stage and to be here in Belgrade, in my hometown. I'm sorry, can you hear me? Because I can't hear myself properly. Can you? We don't really have a sound here. Yeah. Okay. Sorry. Welcome, and yes, it's my pleasure to talk about predominantly about Serbia, because I'm a Serbian lawyer. As it was mentioned before, Balkan region is historically very interested in sports betting and gambling. I would say probably more in sports betting still. At least in Serbia, it's still around 55% of sports betting customers versus casino and online casino. Speaking about Serbia, it's a fully regulated market. Since 2013, the online license his first online license was issued. I would say that speaking about the challenges, Serbia has done significant developments in terms of the latest novelties of the games of chance law, which entered into force in April 2020. The Serbian law is quite well structured. It's very open to the foreign direct investments, and it's at the same time protecting local operators. The main challenges that we used to face in the past were big gambling brands which were existing and operating in Serbia without having an adequate license. And it wasn't that easy to explain that Serbia, although a small market, although not in the EU, doesn't permit those activities. And that was one of the biggest challenges and successes of the current regulator, is to be able to make foreign big brands leave the market without the license, at the same time protecting local operators, giving the opportunity to the new investors to enter the market, and maybe most importantly, protect the customers from betting on the non-licensed websites. Speaking about the jurisdiction, or do you want to give a Sure. word? Yeah, jurisdiction is fine.
Speaking about the jurisdiction, as everywhere in the world, there are some main pillars of each legislation, and those are social responsibility, customer protection, AML policies, and effective taxation. Obviously, these are the areas which are well regulated and covered in Serbia. The roof for the improvement is always there, especially when it comes to the social responsibility and the advertisements. Speaking from the Serbian perspective, by having international experience, I can say that we are very, very well positioned for the and going can go very well together with the experienced Western operators, Western countries. So yeah, that's sure. from my side. Thank you. And George, just to switch to Georgia, we know that last year, Prime Minister Garibashvili and the Ministry of Finance, they introduced these tough regulations on the industry. We know that there was a ban, as I understand, or they're trying to implement a ban on people who are on state allowances, civil servants, many other, let's say, vulnerable groups from actually accessing and betting. How are these legislation, how are they being implemented? How is the industry reacting? You, of course, represent the association. What is it that the industry is saying in response to these added regulations and hurdles to overcome? Hi, everyone. I am George Mamulaishvili. I am head of Georgian Gambling Association. Я извиняюсь, я буду разговаривать по-русски. Всем известно, что законодательство, оно должно быть отрегулировано так, чтобы оно способствовало развитию любого бизнеса. Что касается Грузии, я могу сказать, что с 2005 года это законодательство не раз менялось, и первые крупные изменения в Грузии произошли в 2005 году. Вторые крупные изменения это были в 2011 году, и мы очень много работали, не только ассоциация, но и компании, чтобы это законодательство дошло до той степени, когда бизнес развивался. И я могу сказать, что после этих изменений мы получили свои положительные плоды. Это было то, что 3 крупные компании заинтересовались рынком Грузии. Это компания Entain, Flutter и Betson Group. На сегодняшний день рынок Грузии очень хорошо развит, и я могу сказать, что недавние изменения, которые произошли в худшую сторону, естественно, они не так способствовали убитию рынка. Возникли очень много проблем, и это классический пример того, что неправильное законодательство, оно мешает развитию бизнеса, потому что на рынке Грузии никогда не было нелегальных операторов, а на сегодняшний день их появилось очень много. Также запрет рекламы очень сильно повлиял на развитие местных операторов, потому что у местных операторов нет возможности делать рекламу своей продукции. Исходя из этого, государство старается запретить рекламу нелегальным операторам, но это всем понятно, что это не получится, исходя из того, что на платформы, которые они выставляют свою рекламу, это не подходит под юрисдикцию Грузии. Исходя из этого, у местных операторов создались более или менее проблемы. Но я могу сказать, что операторы очень много работают, чтобы оставить своих потребителей у себя и не пускать на зарубежные рынки. Но хотя где-то 15% игроков уже перешли на зарубежные рынки. Хотя также есть положительные аспекты. Это положительный аспект то, что было принято законодательство, и компании, которые производят программное обеспечение, им были предоставлены очень большие льготы, что, естественно, способствовало наплыву таких компаний в наш регион. И это еще раз доказывает то, что
правильное законодательство всегда приносит свои плоды, и оно способствует развитию бизнеса. Очень важный аспект также в сотрудничестве бизнеса, регулятора и государства. И посредством такого сотрудничества мы смогли принять закон о верификации и идентификации пользователей, что свело к минимуму фишинговые операции и способствовало защите прав потребителей на нашем рынке. Но нелегальные операторы, они также мешают этому всему, потому что всем известно, что нелегальные операторы, они не будут не соблюдать никакие правила, существующие на рынке. И исходя из этого, самая наилучшая борьба с нелегальными операторами – это развитие местного рынка, местных операторов, которые будут защищать права потребителей, которые будут защищать права государства. И, естественно, такое сотрудничество должно исходить всегда от государства и компаний. Спасибо. Milica, just going back to, you mentioned that there is obviously an influx of foreign, global, larger firms entering the market. To what extent has, let's say, the local landscape, even the government, through various incentives and so on, how has it been able to attract these global players into Serbia? Thank you for the question. Well, I think that close cooperation between the regulator and the operators helped a lot. The transparent requirements and the efficient application procedures and process has allowed those international operators to look into the market and to consider their entry. Yeah. What are, I mean, have there been any sort of, let's say, incentives? Would you say that government overall is receptive and keen to attract investment in this industry? 100%. In general, Serbia is on its path of welcoming foreign direct investors in all areas. And in gambling as well, in the games of chance industry as well. I think that the government of Serbia and the regulator are very well welcoming the international companies, and also I think locals are happy to have some big titles as a competition, because competition helps to improve in any area. Of course, and you mentioned as well that there is still a way to go when we talk about perhaps not AML but social responsible gambling and so on. Do you feel that this is a market which is particularly attractive now until these things get regulated, or is this, in the long term, do you think Serbia will be able to maintain this position as a magnet for? Thank you for the question. Well, social responsibility is a topic which is present in all gaming jurisdictions. Some of them are fighting with or trying to achieve or to become more socially responsible by banning different types of advertisement, or completely, or banning certain gameplay free bets or so, motivators for the customers to return at the platform. I think that operators are well aware of those potential bans, which since they already exist in different markets. In our case, I think there is a room for improvement there. I think that from the social responsibility side, from the operator side, it's very easy to attract customers. All channels are open, no restrictions on any kind of customer attraction or retention.
From the lawyer's perspective, I think there is a room for improvement there, and I think that we still have some space to become a little bit more socially responsible. Sure, and just a final question before we switch back to George. Do you think the industry, to Milica, do you think the industry has taken the initiative in bringing these regulations? What I'm trying to say is there's this understanding that globally speaking, understanding, how consumers were behaving, it was the industry in many cases that took these proactive steps to ensure that gambling is more responsible and so on. Do you see, has there been any, let's say, backlash from the public or media so on? And do you see the industry wanting to kind of address these issues and take the initiative to operate more responsibly from their side? I'm sure they do, 100%. First of all, operators want to have a customer who has come for the entertainment. I think that the good customer is the one, and everyone is aware of that the industry is attracting only customers who are there to have fun, and that's it. I'm quite sure that the industry will well accept or even propose some measures there. And one is, when we are speaking about different bans around the globe, speaking about the advertising ban in Italy, potential advertising ban or bonuses ban in Belgium at the moment, Sweden being over-regulated, UK being over-regulated, and those are always hot topics. But when for example, in a social responsibility space, when there is a ban for the operators, in the advertising space, there is a ban for everyone, meaning that the expenditures are less. Obviously, in a better positions are those well positioned than those who are just entering market. But from my experience, operators are well prepared to become more socially responsible if they are not already. Sure. And George, similar question to you. How successful has Georgia been in attracting global players? Have there been any particular, would you say there are any incentives or any, to what extent is Georgia adapting, let's say, to global best practice in this field and allowing more players to enter the market? Я могу сказать такую вещь, что на сегодняшний день Грузия была в регионе одна из самых, так сказать, представительных по законодательству. И многие постсоветские страны брали пример с нашей страны. И Грузия очень хорошо развила свое законодательство даже по ответственной игре, потому что грузинское законодательство, оно всегда носило в себе аспекты. Это прозрачность, особенно это было принято, когда мы приняли закон о верификации и идентификации пользователей, когда мы приняли закон об отмывании денег, и это фактически защитило всех пользователей, и наша прозрачность бизнеса, она очень сильно поднялась. Второй аспект – это законодательство. У нас исключены всяческие коррупционные сделки. Это очень важный момент при принятии любого законодательства. И самое главное – это цена администрирования и возможность администрирования. В Грузии возможность администрирования любого законодательства, оно поднято на высший уровень. И почему это важно? Потому что если не будет администрирования, всегда будут вопросы к прозрачности бизнеса. А если цена администрирования высокая, естественно, государство будет перекладывать это бремя на операторов, и операторы всегда будут перекладывать со своей стороны это бремя на пользователей. И тут как раз меняется поведение пользователя, он начинает искать для себя
возможности выйти на другие рынки. Как раз тут входит та система, где ответственная игра не может просто физически быть, потому что интересы того игрока в другом государстве не защищены. Если у него возникают какие-то проблемы, естественно, он не может обратиться ни к государству, ни к правительству. Поэтому, я еще раз говорю, важно развить местного оператора. Также местный оператор должен нести свою ответственность перед обществом. Не только оператор должен нести ответственность перед обществом, также государство должно нести свою ответственность перед обществом. Также платежные системы должны нести ответственность перед обществом, потому что это та цепочка, которая всегда дает возможность развиться хорошему игорному бизнесу в любой стране. Все мы понимаем, что развитие игорного бизнеса способствует развитию любого государства, и тому пример развития самой Грузии, потому что на сегодняшний день я могу сказать, что 8 больших региональных муниципалитетов, они как раз получают от пополнения игорного бизнеса. И это дает возможность развиться не только региону, потому что где есть льготы, там всегда открываются новые игорные заведения, там всегда открываются новые рабочие места, и это помогает вообще развитию страны и, естественно, пополнению бизнесу. Я могу сказать, что на сегодняшний день где-то на 4,5% пополняется только от игорного бизнеса государственный грузинский бюджет, плюс есть параллельные бизнесы, которые напрямую работают. Это платежные системы, это реклама, это IT-сфера, которая развивается также от игорного бизнеса. Поэтому это способствует всегда, так же как и защите прав потребителей, также и развитию государства, и развитию самого игорного бизнеса. And of course, the events in both Russia and Ukraine since the start of this year have impacted both of our regions, definitely the CIS very directly, but also the Western Balkans. We've seen an influx of lots of companies, not only in gambling, gaming and so on, but also within the IT sector and so on, move into these countries, definitely into Tbilisi, I know in Belgrade as well. How much has, let's say, these events, how much have they impacted? Have you seen more of an influx of companies from Russia and Ukraine wanting to move to Georgia to set up information sharing, technology sharing and so on? Has there been this practice? Точное количество я переехавших компаний не могу сказать, но очень много IT-компаний, не только украинских и российских, приехала к нам в Грузию, и не только белорусских компаний. Также к нам приезжают китайские компании, которые занимаются IT-сферой. И что касается региона, да, я могу сказать такую вещь, что в регионе, то есть в постсоветском регионе, одна из стран, это Грузия, которая на сегодняшний день имеет очень большой потенциал для развития. Был такой же шанс у Украины, но, к сожалению, на сегодняшний день там идут военные действия, и плюс Украине надо будет отрегулировать свое законодательство, которое она уже 2 года никак не может отрегулировать, и есть большие проблемы не только по отношению к игорному бизнесу, но и вообще по инвестициям, потому что права инвестиций в Украине на сегодняшний день, к сожалению, не учтены и не соблюдены. Но если Украина будет на сегодняшний день работать, я могу сказать, что у Украины есть очень большой потенциал стать большим хабом, так же как и Грузия на сегодняшний день фактически в регионе одним из крупных хабов по развитию игорного бизнеса и бизнеса, который сопутствует игорному бизнесу. And Milica, similar question to you. Actually, at Aretera, we've had over the past few months several requests from companies in the
in the gaming industry looking at Serbia as a potential market to move to, just overall representing clients, international clients, but let's say even particularly from this region, what advice, what would be your role in sort of advising them and leading them through this market? So there are a few advices. I would say there is a regulatory and legal and regulatory advice, and then there is maybe general business advice, which I've seen working or not working with the clients. So speaking about the regulatory advice, I would say read the local requirements properly. Don't assume, don't compare with other markets and assume that that's exactly what you have. Be sure that the license application is prepared well. To communicate with the regulator, communicate with the local advisors, and the requirements are clear unless we assume that we've seen that in the past. Because I've seen that with my clients, just assuming that they've dealt with that in the past. To be honest, working internationally, going through different licensing proceedings for the clients worldwide, I think that Serbia is very fair, to say fair as a regulator and a market to enter. Speaking of this sector, right? Speaking from the regulatory perspective, well-planned and structured license application will get you through easily. What may be a challenge here, and is a challenge here at the moment, is banks and opening bank accounts for the gambling industry. When the operator is unknown to the regulator, obviously due diligence is robust like everywhere else. But as long as and as far that the UBOs are transparent and everything is clear there, there isn't an issue there as well. I've seen that in a recent past being a big stopper for many companies, even some big names. So that's something to be very careful of and to plan properly, not to assume that it's like elsewhere. And then from the business perspective, my advice to the international companies, even those being very successful elsewhere, make sure that your product is localized. When I say localized, again, not assuming that it's the same as in Bulgaria or the same as in Russia. Sometimes people think that Serbia and Russia, we are very similar, or we are, for any reason, I don't know, similar. So they don't even change the language on their platforms, for example? Someone just asked me today when I came here, we spoke Russian since I used to live in Russia, speak Russian, and then asked me how are the languages similar, and I said no, only those people who don't speak Russian or Serbian can say that they are similar. But anyway, localization is the key. So, yeah. Sure, and the final question, we don't have that much time, just looking ahead, looking into the next, let's say, 5 years or so, some of these global trends which are emerging across the industry, and I'm talking, the increasing use of AI, crypto in gaming. We're talking about esports and the rise of this, for example. How much are our regions receptive and proactively accommodating these trends locally? Both of you, yes. I would say that in our country, the new technology is always well accepted. But if the new technology is there to provide a new or better experience to the customer, speaking from the Serbian perspective, here the baby steps are needed when it comes to introducing new technology to the customers. It should happen, it is happening, but as an addition to the old-fashioned technology. And that's how it should be, in my view. Sure. And same question. Технологии на сегодняшний день настолько быстро развиваются, что, естественно, новшества всегда будут полезны для развития любого рынка. И то же самое, если взять криптовалюту, она сегодня очень хорошо входит
по всему миру, и, естественно, она будет полезна и для гэмблинга. Но здесь есть один аспект, который нужно учесть. Это прозрачность любых платежей, которые будут происходить через криптокошельки и возможность защиты прав потребителей. Thank you. Just on cue, thank you very much. Спасибо большое. And that's us. Thank you. Thank you.